Всем привет! Сегодня поиграем в Kingdom Come Deliverance. Немножечко, а потом будет торгов. Мой первый запуск, не знаю, что тут делать еще. Заяц. Тут можно будет квесты выполнять как угодно. Ну, посмотрим. На выходе имею в виду. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Что-то напоминает мне эти все просторы этого Ведьмака. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Шалопай. Шпачок. Так, ну давайте мне уже управление-то, собственно, вот. Ну. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Так. Ага, значит, мы отвечаем. Ну, понятно, мы отвечаем и...
нас свои характеристики в этом находим. Красноречие. Я знаю, что красноречие всегда помогает. Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world, and well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Чем мчит с собой на мечах? Это учил меня стрелять из лука, был с банкой. Это имеет значение. Вот интересно, какое это имеет значение и сила. Как она вообще соотносится. Давайте ловкость возьмем. No, it's just Matthias was teaching me archery. Archery? Do you want to become a poacher? Have you any idea of the punishment for that? And where did you get a bow, anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. Иди к своему отцу. Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain. But he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Бухают, друзья, короче. Мои друзья не пьяницы. Matthew and Fritz aren't drunkards. I never said they were, did I? And if I really minded you going for a beer with them, I'd have put a stop to it long ago. I was young once too, you know. And your father was no angel when he was in Kuttenberg. Например. Of course he wasn't. You don't believe me? Ask him yourself. All right, I will. You're not a boy anymore, Henry. You're a man, and it's time to start acting like one. Yesterday you promised your father you'd help at the forge. If you made yourself useful now and then, I wouldn't mind your mischief-making so much. Шалости. Тебе помочь? Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Я голоден. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help Давай yourself. поедим. Все, закончим разговор. Так, Hey! немножко надо мышку. Вот, получше. Определяйтесь при помощи. Так, вы можете бежать, прыгать и ходить. Находиться с миром можно при помощи Y или U. Это U, наверное, E. Боже, почему русский язык? Раскладка, что ли? Не меняется. Ну ладно. Так, где мой завтрак? Мать! Мать! Где завтрак? I could do with a bite to eat. Блин, было же какое-то действие. Во, рогалик. Отлично. Яблоко. Невозможно сделать сидя. Серьезно? Так, встать.
Пожрать целая проблема. Как вот оно по-странному так? Рогалик взять. Яблоко взять. Чечевичная похлебка взять. Так. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Хорошо. Ну, давай поедим. Как это сделать? Сесть, что ли, надо теперь? Сели. Ну, давай жрать. Сумма. Что такое сумма? О, господи. Я понял. Вот он. Съесть. А, зажимать надо. Чечевичная похлебка. Все сожрем, короче. Все нормально. Все, можно вставать. Сыр. Берем жратвы побольше. О, поесть из котелка. О, все отлично. Открыть сундук. Гвозди для Терезы. Товары с календулой. Принять. Повязки принять. Все забрать. Все забрать. Всю хату вынесем и продадим. Побухаем нормально. В корчме. Ладно. Все, пойдем, короче. Коса нельзя, косу взять. Метлу нельзя взять. Ничего нельзя взять. Идем поможем. Печь делать. Ты узнал, где точильный круг? Неплохо, спасибо. Come here, I need your help. Поговорим. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Ты что слышал, блин, орешь? Можете выбрать, какое впечатление вы хотите на них произвести. Можете просто использовать красноречие, которое, однако, зависит от репутации, закрепившейся за вами на момент разговора. В средние века социальный статус играл второстепенную роль, поэтому качество вашей одежды, насколько хорошо вы выглядите в сочетании с вашей репутацией, может сильно повлиять на то, как люди вам отвечают. Если вы выглядите опасным, люди будут бояться сталкиваться с вами, будут больше готовности давать вам рискованные задания. Главным образом на это влияет ваша сила, атакующий эффект вашего оружия. Остатки крови на вашей одежде тоже принимаются в расчет. Неплохо. Да, вы можете положиться на то, что деньги все скажут за вас. Понятно, за бабки. В особых случаях вы можете попробовать использовать иные навыки Индра, такие как верховая езда. В разговоре. Я только мне убеждение, но само предложение, потому что достаточно просто выбирать этот ответ согласно вашим лучшим характеристикам. Должно вчитываться в то, что Индра собирается сказать. Еще что-то говорить сам хочет. Так. Разодирование. Важно, сколько хорошо вы одеты. Вы не можете легко произвести впечатление на знатного человека. Потому что способности Индра не просто обозначаются универсальным числом, но сравниваются с способностями вашего оппонента. Вы можете увидеть значение различных способностей в игре под соответствующими значками. Всегда можете видеть свои собственные способности. Способности оппонента видны вам, только если вы хорошо знаете, или же вы хорошо умеете читать людей. Если вы учились эмпатии, нужно срочно брать эмпатию. Ваши деньги, сумму, которую должны заплатить. Это понятно. Общий уровень красноречия, обаяние, силы. Так, на исход очень сильно влияют именно факторы вашей репутации. Зель вы или стекать кровью и тому подобное. Если вы не можете перебить купца с хорошо подвешенным языком, возможно, вы хотите сначала слегка его отравить, а после он станет более сговорчивым. Или если вы увидите охрану из его друзей, их будет легче запугать. Ясно. Репутация, короче, играет большую роль. Ну, вряд ли надо. Вот эти вот. За вот это вот вообще можно слопотать. Так что лучше красноречием. Sorry, I had to go and deal with something.
Well, it's no great tragedy. Yeah. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Батя за пивом послал, это классика. Способами к развлечению может быть мотивом друзей, неприметный человек сможет запросто убежать неприятности, если вокруг да около насилия тоже может решение. В кодексе новая запись. Ой, это вот. Ладно, если мне понадобится, я буду знать найти. Не люблю вот эти вот талмуды большие. Что делать? Что, короче, за пивом? На коне можно поехать. Дайте ему седло. О, боже, он воняет. Нафиг. О, аккуратно с этой штукой. Можешь найти сегодня в зданиях, в журнале. Кроме этого, они должны быть на карте, на компасе верхней части экрана. Карту можно посмотреть. Ага, карта. Вот это я, наверное. Это задание. Вот. Вот, очень долго. А, это, видимо, выход с этой локации. Короче, получить долг надо до нации идти. Туда, на север. Еще одни вонючие кони, не хочу подходить. Ну, здесь он живет, да? Сейчас мы хлебальник нададим. Ты на частной территории. Не нравится, когда вы входите там, где вам не положено. Предупредят, если помад, например, в помещении замка, сразу арестуют. Короче, как в Скариме, я понял. Ну, здесь что? Можно воровать. Украсть. Хочу украсть. Вот, скрыть замок. Блин, на отмычки. Бросить в котелок. Что-то бросить в котелок. Календарь, да нет, не хочу я бросать. А вот и тут. Ты где вообще, пенчушка? Его, короче, здесь нет. А, вот он. Привет. God be with you, Kunesh. What do you want? Отец прислал меня за грошами. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off.
Давайте рожу Knew you'd набьем. be trouble. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy ass. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. Давайте продолжаем. I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me, would you? You son of a Bravo. whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? давай. No? Well, I'll teach you then. Алкашина. Как драться? О, отбой. Рубящий, сильный, медленный удар с оружием. Хук, сильный, медленный удар кулаком в голову. Колющий, быстрейший, слабейший удар оружием. Джеб, прямой удар кулаком в лицо. Хук, сильный, медленный удар кулаком в голову. Так. F, пинок, пнуть. Манипуляция цели переключить. Левый shift снять, захват. Это что такое? Kill. Блок поднять, держать оружие для защиты. Так, индикатор того, насколько примерно здоровья остался ваш противник. Осуществление ранен, замедление, атакует, реагирует. Так, конец близок, он может пытаться сбежать или сдаться. Ваши раны, значки, которые указывают, где вы ранены и есть ли кровотечение. Так, если доспех не полный, да еще не прочно удар будет вас ранить. Если раны тяжелые, у вас скроется ощущение, что затем придет к смерти. Выносливость. Сюда противник попадает по вашему доспеху, или вы блокируете, вы расходуете выносливость. Когда она закончится, вы не сможете защитить себя и будете ранены. Так это же расход выносливости, когда вы бьетесь тяжелым оружием. Угу. Понятно, мышкой выбираем, куда бить. Ладно. Начнем. Сейчас смотрим. Надо. Ох ты! Ты козел, слушай. Пинок! Воу. Вот это вот не очень хорошо. В смысле? Хорош. Есть. А, это выносливости нет, да? Все, отходим. Отходим. Ох ты, блин. Вернулся. На. Эй, все. Нет выносливости. Погодь, чувак. А ну, пинок. Это, блин. Ну давай. Эй, я попал. С хренов, блин. Да ешкин, блин. Я же нажимаю бить ногой, вот. Jesus Christ! Ух ты ж, блин. Ног, хорош. Бля, как он. Эй, ты что сделал? Ранил. А я его не могу ранить, да? Получается, или как? Пинок. Хорош, нормально. В принципе. Ай. Захват ты сделал. Эй, я блок поставил. Блин, а это не так-то легко. Эй, хорош. Ой, как-то больно. Слушай, ты бьешься. Братан, что-то как-то там с тобой не особо получается драться. Как-то непонятно, он то ли блоки ставит, то ли его как-то пробить. Хер знает вообще. О,
плохо. Еще раз. А, он блоки ставит, я понял, ты блоки ставишь. Братан. Эй. Тихо. You buggered up! Уровень. Эй. Что? Доставать. Ух ты! Что-то я выхватил только что. Ой, пока не получается. Нормально драться. Они меня уделывают. Ну конечно, ты бьешь вперед. Это же компьютер, а не ми. Как он такие захваты происходят? Ух ты, ёшкин дрын. Что ж такое, ну? Хорош. Вот так вот, понял? Не так легко. Бей. Это долгий удар такой. Короче, лупим. Будем атаки наносить вот так вот. Yes. Вот так вот, да. О боже, ступай к своей матери, она тебя заплатает. You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. Короче, не получилось у меня драться. Короче, надо забрать у него молоток и возле мы можем спереть. Давайте сопрем. Никто меня не видит. Никто не видит. А ему пофиг, да? Топор пропал, ему пофиг. Нормально. Так. Мне нужно найти. А теперь он меня типа спалит, да, если... А, вот он, да. Иди. Я пороюсь. Тут. Так. Молоток, гвозди. Если поесть из котелка. Нет, жизнь не восстанавливается. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Фрицик. Fritz might have one. Хорошо, куда идти к этому фрицику? Пойдем к матери. Болтаемся. Ну какой-то сильный, блин. Вроде там нормально удары наносил. Все равно, блин, выхватил. Хотя бы посмотрел, как боевка происходит. Пока я ее не понял. Мать. Мне пилюли дали. Ma? Ma! I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. Да, все нормально, такой мужик. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Теперь еще и в крови, да? Теперь в крови и буду всем показывать, что я опасный.
мне нужен фрицик какой-то там. Купить мешок угля. Деньги какие-то есть? Наверное, нет, да. Я не могу купить. Поэтому... Good day. Здоров. Уголь. Так. Ты заплатишь 0. Бесплатно? Ты заплатишь 25. Что у меня здесь есть? А мы тебе сыр продадим. Топор есть. Ворованный. Берешь? Берет, слушай. Вообще отлично. Я уже понял свое предназначение. Повязка, блин, твар календарь. Все продаем. Вот, и получишь. Да! Вообще шикарно. Корзина. Ключ в бутылку. О, хорош. Так, мешок угля купили. Теперь это Б, это кто такой? Hey, Pip, do you want to learn something? No, I don't think so. Thanks. Suit yourself. Ванек. Hail to the Ванек. hero. Так. Have you recovered from yesterday's great wound? Oh, it was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say А, это about it. друганы мои, я понял. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Начнем. Yes? All right, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Так, надо было сначала научиться, видишь. Потом идти уже пенчух бить. Так я пока даже местного алкаша победить не могу. Меч, дай мне меч. Я буду алкаша зарубаю. Давай иди там. Барашки. Пускают. Нормальная реакция барашек. А, вот. Типа тренировочный лагерь. Ну давай. So, can we get started? Давай, поехали. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me Ты everything ничего I've там учил, taught ты you еще so ничего far. не учил, блин. Эй. А, деревянные мечи, ну ладно. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Хорошо. Так. Так. Боевое техническое мощь противника. Можешь смещаться вокруг него с помощью... Так, понятно. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack.
If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Еще удар. Good. Once again. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Good, good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Nice. Так, понять связки. Так, или просто быстро. Так, нажми удар по противнику. Very good. Very good. Связка ударов. Просто успешно. All right, that's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. Ну, вот это и все, блин. Понятно. Так, да. Ух ты, ух ты, ух ты. Это был паркур. Так, мне нужно идти в корчму. You can't be serious, Deutsch. In insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitors. Now even the Pope God be with you, is Henry. opposed to your king. I'm with you, Matthew. So such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. Albrecht, What? and Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words Нормально exactly. поставил на место. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him?
Count me in. Well, I'd rather torture, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Надо решать, надо идти или не идти. А, ясно. Мне не нужно решать. А, все-таки надо. Поехали, чё Oh нет? well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Got it for you right here. Новое знание, великий расход. Папа Бенедикт 13. О, ключа на воздух. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Да, у меня красноречие немножко подкачано. Как это оно? Жена немца. What do you want, lad? Так, ваша мужа неприятности. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Так, жену выманили. Дальше чего? Все, вступай, отомсти немцу. Господи, почему я все делаю? What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. О, да, сейчас будет драка опять. Типа слабее вроде будет. Немцы. Давайте с немцами подеремся. What's the matter? Come on! Давай, давай, на. О, нормально. Эй, хорош.
Давай, забивай его, забивай. Нормально. Нормально, разукрасили одного. Следующий. Хорош. О, нормально он ползал. Все кончаются, погодь. А, он все, да? Беги от пристава. Нормально. Наваляет. Это было проще, чем алкаша бить. На карте будут указывать места, в которые вы можете мгновенно переместиться. Точку действия есть. Ага, понятно. Пейзажи красивые. God save Henry. Там бежим-то, пацаны. Ладно, бежим. Один там застрял. О, братан, мы ж тебя только что отлупили. Нет, как мы еще не мало. Пацаны, вы просто так бежите или мы скрываемся все-таки? А, вот, добежали. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. На Дэвида Духонова похож. What the hell? Так, вот этого, вот этот мички, да? Эй. Jesus. Братан, вот мичка нужна. Эх. Курочка. О. Нормальная тема. Так, тихо. Меня никто не видел. Нормально так курочку собрали. Jesus, look where you're going. Значок свиньи это что? Это голод? Курица. Да, пойти купить, что-то пожрать. О, в этой барышне продаются какие-то овощи. Торговка, эй! Куда пошла? Что-то свинья настораживает иконка. Давай поторгуем. Арбуз. Сколько мне денег? А, твое состояние 13,5. Так, и мы возьмем яблок. Возьмем 3 яблока. Вот опять я.
Все. Теперь можно поесть. Табличка. Так, что там синюшка у нас? Да, и синюшка выполняется, то есть мы голодные были. What? What the hell are you doing? Блин, как же заставить его продать мне книжку? Точнее, я не знаю, может он даст. Be a bit more careful. Hey! Дали топоры, пошли рубить дрова. Hey, watch it! Блин, ну What не is может it? отмычки. What the hell? Be Ладно, a bit пока more бросим. careful. May the Lord watch over you. А что, нужно пиво купить. Надеюсь, оно не дорогое. Here you are. Барышня у вас? А, это же девушка типовая. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Oh, okay. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. О да, можешь не сомневаться. Отстрелять вас выделять 5 и сами тренировок должны выпить спасительный штамп. Однако это очень крепкий алкогольный напиток. У вас не может быть больше 3 современных игр. Самая старая будет перезаписана. Понятно. Так, ну что еще осталось? Все-таки нужно забрать гвозди, да? Игрок. Ты кто? Непонятно кто. Чуваки какие-то. Ты такой купец. Что здесь? Мычка нужна. God almighty. Has something happened to you? Did someone steal your fancy clothes? Шмотки продает. Мне не нравится. Так, здесь что? О, здесь какие-то инструменты. Эй. Good health to you.
Давай поторгуем. Так, наборы, уголь. Тут тоже не наборчик. Так, у тебя что, тоже еда? God be with you. Да. Спасительный шнапс. Факел. Ладно. Блин. И все же. О, привет, братан, еще раз. Hey, как найти еще раз тех парней, своих друзей? Ну, Welcome, Henry. Можно было купить книжки, наверное. Вы кто такие? God be with you, Henry. Ловко. Точек нет, кошмар. Так, а ну карту посмотрим. Точильный круг, ристалище, купец, колещик, портной, кузница. Вот, может быть, в кузнице. Так, пошел вон отсюда. Yeah. Huh? Открыть. А, частная территория. А где ж кузница? Так, карта. А, я понял. Все-таки не сюда. What was that? Вот где-то здесь. Кузница. Это паб. А кузница вот это что ли? Да нет. Блин, дом. Ну что, я понял, кузница. Это не кузница, это, блин, торгаш. Да, это торгаш просто. This time I'm looking for something else. That's all for today. Так. God save Henry. И все же, что дальше делать? Что это Д? А, мне нужно забрать рукоятку. Пойдем заберем. Пацаны, привет. Ярослав, давай с тобой поговорим. God be with you. I'm with you, Henry. How are you? Донести можно прям. Я пришел Father с sent me. Катериной. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship.
Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Так, крестовину взяли. Так, а что же это, собственно, с заданиями дальше? Ну, журнал. Иди к отцу. Странно. Где-то же мне писала, что нужно типа эту отмычечку и вскрыть у него сундучок. Тут тоже торгуют. May the Lord watch over you. Плюс то же самое. А, это был. Куда друганы мои делись? God send Henry. Вот они, да? Да. Может тяпками работать и все. Ну, ребят. С вами поговорить-то. А, блин, все, короче, квест сорвался, походу. Ладно, пойдем. Это про эти cool story. What did you actually do in Kuttenberg? Oh, all sorts. You had to be able to put your hand to anything if you wanted to make a living. But I was never far from iron. I'd like to see Kuttenberg sometime. I'll take you there one day, never fear. It's a beautiful city. But in the end, you'll learn the best places here by the Sassan. We've kind nobles, fertile land, and plenty of everything. And do you know Sir Radzig well? We've known each other long enough. Насчет того, что ты пишешь. About time. Have you got everything I wanted? Да. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have we got the charcoal? Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he?
You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Он там накаляется, он руками держит второй конец, не горячий, да, типа? Конечно, не силен в таком ремесле. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here. Неплохо нам We'll put подают it all сюжет together. через такие вот ролики. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? Еще жжет, потому что не тем, что у меня красная в крови вся одежда. Так, наверное, где-то они там лежат на чем-то. Как обычно прослушал все. Так, все миссии отображены здесь, правильно? Правильно. Это не здесь явно. Это... ей надо принести, я понял. Я понял. Где гвозди?
На ящике каком-то. Ну, на том же ящике, правильно. Здесь. Ничего нет. Так. Что они вообще не здесь? That will do. Go and get those damn nails. Henry, are you alright? What's the matter with you, Henry? Батя, я That will стараюсь. do. Go and get those damn nails. Где они лежат? Мать, куда гвозди делаем? Так. Взломать. Он тут уже, блин, все осмотрел. Bring those nails and don't keep Teresa waiting. Henry, are you alright? Не надо поговорить просто-напросто. Henry, what are you waiting for? Bring those nails. Here are those nails you wanted. Да. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? That will do. Go and get those damn nails. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. О, новая деваха. Fine lass, eh? Now stop Yes, staring yeah. at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let commoner? him try it. You still have a lot to learn.
Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but Короче, duty папа не calls, такой, and I must leave. кажется, что он скрывает, какой-то он, видать, наемник бывший. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isma. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Ну, сейчас что-то произойдет. A messenger. He was in a hurry. What's happened? О. Маленький замок не устоит. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah! Get through the gates!
Ваня рубает. Хоть бы фартук снял, блин. А, ну да, должны быть назад. Понятно, стандартный ход. Это теперь самый злостный враг. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to town, Merc! Tell them what's coming! Кидала! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Вот и таки данули. Так. Беги! Найти лошадь. А вон лошади. Можно перепрыгнуть? Ах ты. Воу, это какой-то парень уже злой. Блин, их тут уже до хрена. Твою мать. Так, поезда. Шаг дает аж лошадь восстановить силы. Лошадь. Так, лошадь голов сам быстро скорость лошадь. Так, точнее по маршруту. Ваш лошадь не имеет некоторых идей. А у меня некоторых идей будет следовать вдоль маршрута, если вы отпустите поводья. Просто перейдите на кентер и не управляйте ею. Главное, что лошади, она будет скорость во время галопа. Ясно, как у человека. Бежим. Где тут лошади? Вон лошади. Мне больше нравится. Давай. Че, господи, сесть верхом. Эй. Все. Поворачивай. Все, скачем. Хорошо там нет лучников. Иначе меня бы уже сняли. Монятся, блин. Ублюдки. Фу, повезло. О, лучники.
Нет, не давайте мне поводья. Не оставляйте меня один на один. Нет. Человек, который может мне помочь. Короче, надо... Ох ты, ёперный. Вот это жесть. Вот это жесть. Ученики, это жесть. Да, скачет за мной. Left. Talmud is to the left, along the stream. Нет, 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 нет. Виляй, виляй. Кто камни? Твою ж мать. Run for it! Давай, давай, давай. Скачи, лошадка. Мужик! Задержи их. Блин, да они меня догоняют. Он завис, он не может по мне стрелять. Это хорошо. Да, он что-то завис. Нормально. О, еще мужик, задержи. Run for it! Go! They'll kill you all! Скачи, скачи. Да, 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 я знаю. Ты ёп. Не одумались, они одумались. Да ёп. О, блин. О, блин. Да? А, ну все, да? Чё не двигается? Где-то застрял, да? О, господи, как я прошел это. О. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! Давай, шали! Помогайте! О, в угол. А, это господи. Quickly! We're closing the gate! Фух. Ну его нахрен. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy.
I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Да, как новенький. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Псы какие. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Неплохо. Неплохо. Поговори с паном Борок. Ты узнал, где твоя постель? О, фух. Останавливается все. Так, вот как понять теперь, игра сохранилась или нет? Да, сохранена. Ладно, сейчас мы на этом заканчиваем. Я думаю, что мы продолжим еще стримить эту игру, но не сегодня. Сейчас я немножко отдохну, буквально с пару минут, и начнется торгов.